Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Inama nshingamateka y'u Burundi kuri wa gatatu yatowe itegeko rikuraho inzego ebyiri zari zishinzwe ibikorwa byo guhangana na ruswa. Umuntu wese ariko arakurikiranwa gucaha kijanye n'igiturire gushaka kunyonora itunga ry'igihugu, amatungo yiwe zobanza bikabasiza ho ubundi bwo urubanza rwaza gucika agacarondera agena kugisha y'amatungo yarafite. Uwo ni Janine Bigira, ni umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi. Iki cyemezo ariko cyagawe n'impirimbanyi mu kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta. Twebwe tubona yuko ibi bintu bizogirira ingaruka mbi igihugu mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye na demokrasi, mu bijanye n'agatakazi na muntu, mu bijanye no gukomera kw'inzego. Tukifuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo izi nzego naho zari bikanganyoni izisubiremo. Uyu nawe ni Gabriel Rufyiri, uyobora ishyirahamwe Olucom rirwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa kane impunzi z'abarundi zigera ku 100 zo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira muri Kivu y'Epfo zakoze imyigaragambyo yo gusaba gutahukanwa. Muri Ethiopia abantu ibihumbi bakomoka muri Tigray batawe muri yombi bitwa abagambanyi mu ntambara imaze amezi arenga 5 mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mukanya ntimujye kure. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia abantu ibihumbi bakomoka muri Tigray batawe muri yombi bitwa abagambanyi mu ntambara imaze amezi arenga 5 mu majyaruguru y'igihugu. Byinshi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibyemeza, abanyatigray batabwa muri yombi bamara amezi n'amezi bafunze batazi icyo bazira kandi batagezwa imbere y'umucamanza. Abenshi muri bo ni abasirikari. Abanyatigray nibo bari biganje mu ngabo z'igihugu cya Ethiopia kuva mu 1991. Guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yemera ko yafunze abasirikare bake bo mu rwego rwo hejuru b'abanyatigray, ariko AP yo yemeza ko ari benshi cyane. Uretse abasirikare, abakozi ba leta, abikorera ku giti cyabo, abapadiri, abaganga n'abaforomo, abanyamategeko nabo barafungwa. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ya Ethiopia ivuga ko abafunze bataburanishwa uko bikwiye, ko badafite imiti ihagije kandi ko badasurwa n'ababo, ndetse ko bamwe na bamwe batabasha no kubwira imiryango yabo aho bafungiye. Umuryango w'abibumbye uvuga ko uzi amakuru y'abanyatigray bafungwa bazira ubwoko bwabo, ariko ko utazi uko bangana kubera ko ibyabo byose bibera mu bwiru bwa leta ya Ethiopia. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yahagaritse by'agateganyo imfashanyo isanzwe iha Ethiopia kubera ikibazo cya Tigray. COVID-19 iri miliyongera cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Afrika ifite impungenge cyane ko byayigiraho ingaruka. Nanone Thomas Kamilindi arakomeza. Kuri uyu wa kane umubare w'abandura COVID ku munsi warenze miliyoni 18 mu Buhinde, naho abapfa buri munsi barenze ibihumbi 3600. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuhinde Harsha Shringla yatangaje ko bakeneye cyane cyane umwuka wa oxygen wo gufasha abarwayi guhumeka. Avuga ko ibihugu 40 byo ku isi byemeye kubibafashamo. Muri byo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kohereza imfashanyo z'agaciro k'amadolari arenga miliyoni 100 zo kurwanya COVID mu Buhinde. Dr. John Nkengasong, umuyobozi w'ikigo cya Afrika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC, yatangarije abanyamakuru uyu munsi ko ibibera mu Buhinde byamurenze. Yavuze ko Afrika ikwiye kwitegura cyane hakiri kare kuko nayo ishobora kugira ingorane nk'iz'Ubuhinde. Yagize ati abaturage b'Afrika bajya kungana n'abo Buhinde. Inzego z'ubuganga za Afrika nazo zifite intege nke nko mu Buhinde. Nta bakozi bahagije bazirimo. Oxygen iri muri Afrika nayo ntihagije. Kubirebana n'inkingo kandi Afrika igendera ku Buhinde cyane.
AstraZeneca ikoreshwa muri Afurika ikorerwa mu Buhinde, igera muri Afurika inyuze muri COVAX, gahunda ya OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo guha ku buntu inkingo za COVID ibihugu 92 bikennye. Nkengasong ati simbona ukuntu Ubuhinde bwakohereza inkingo mu mahanga niba nabwo ubwabwo budashoboye kwihaza. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Inama nshingamateka y'u Burundi kuri wa gatatu yatoye itegeko rikuraho inzego ebyiri zari zishinzwe ibikorwa byo guhangana na ruswa, zirimo urwego rwa polisi ndetse n'urukiko rwakurikiranaga ibyaha bishingiye kuri ruswa. Icyo gikorwa cyahise giharirwa inkiko zisanzwe mu gihugu. Ni icyemezo kitashimishije impirimbanyi mu kurwanya ruswa n'isesagura ry'imitungo ya leta. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru. Ububasha bw'inzego zibiri karuhariwe mu kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bwashizwe mu masentare n'amaparike atandukanye mu gihugu. Imbere y'abashinga amateka batoye iryo tegeko kuri uyu wa gatatu, umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yarasiguye akarusho ko gufuta sentare jejwe kurwanya ibiturire n'igipolisi kidasanzwe byahora bikorana. Umuntu wese ariko arakurikiranwa gucaha kijanye n'igiturire cyangwa kunyonora itunga ry'igihugu, amatungo yiwe bizobanza bikabasesa, kuko ubundi bwo urubanza rwaza gucika agace rondera ngena kubwisa y'amatungo yarafise bigaragaye neza yuko yanyuruje itunga ry'igihugu, leta yisubiza ibyayo cyangwa yari igiturire cya muntu, ivyo bintu bibanze bisubizwe neza. Naho biruko ishami ryigenga Oricom gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko ifutwa ry'izo nzego zibiri rije gusubiza inyuma umugambi wo kurwanya ibiturire. Gabriel Rufyiri atwara Oricom. Ivyo rero mu ishami Oricom dufata ko ari gusubira inyuma cyane mu buryo bwo kurwanya igiturire, kuko bihonyanga itegeko ryo kurwanya igiturire ku isi hamwe n'amasezerano ya Afrika yo kurwanya igiturire, yose akaba yashizwe ku ikumu n'u Burundi. Kubona rero abasuma ari bo batsinze, twebwe tubona yuko ibi bintu bizogirira ingaruka mbi igihugu mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye na demokrasi, mu bijanye n'agatakazi na muntu, mu bijanye no gukomera kw'inzego. Tukipfuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo izi nzego naho zari bikanganyoni izisubiremwo. Na bamwe mu bashinga amateka baratewe amakenga n'iyo ngendo nshasha yo kurwanya ibiturire, bagasaba ko byo kwitondegwa. Nta muntu ndabona yinjiye mu mabanga babwira ati erekana itungo ufite, mbega yo tubwira ubuhinga bushasha azanye mu by'ukuri bw'ingene bizoboneka yuko iri tunga afite ari rya leta, kandi igihe yinjira atakintu na kimwe yerekanye. Aha ishami Oricom riterera ko abategetsi bose bo kwerekana amatungo bafite imbere yo kuja mu mabanga y'igihugu. Ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro, icyo twita mu gifaransa enrichissement illicite. Ikigira kabiri nuko baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'inyungu zabo, mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa. Bigira ko akamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose, ico twita mu gifaransa redistribution des ressources. Yamara umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi arizeza ko ingendo nshasha yo kurwanya igiturire ahubwo ari izotuma amatungo ya leta acungirwa neza. Avuga ko mu masentare yose hazoshigwaho umugwi ujejwe ico gisata. Ubu no kuvuga ngo leta igiye guhagurukira guhana aba bantu rero bagibiturire, bakaba bari bagezwe no kubigwanya, ntibarengera amategeko, nabo nyene bazohagurukirwa kandi bahana, kugira umuntu barinde baja kuraba amatungo yiwe batimbe basha yoba yari yarayashikirije imbere y'uko aja mu mabanga. Nuko haba hamaze kuboneka bati ujya muntu bimeze gute ariko arakurikiranwa,
inyuma y'izo nsiguro z'umushikiranganje w'ubutungane inama nshingamateka yaciye itora iryo tegeko idahiga imanzi. Kwishima tukishimiza kuri kino gikorwa cy'iteka baritose kugira ngo baritore rimeze neza, baritore ijana ku ijana. Mu karere ka Afurika y'ubuseruko Burundi nico gihugu ca mbere kirangwamwo ibiturire byinshi nk'uko vyerekanwa n'ikigo kigwanya ibiturire ku isi Transparency International. Iki gihugu ni naco ca mbere gifuse sentare n'igipolisi bidasanzwe bigwanya ibiturire mu karere ka EAC. Ni mu gihe amatohoza aheruka gukogwa nibanki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI yerekana ko Uburundi buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye ku isi. Cyekla nkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali yongeye gusubika urubanza rw'abagabo batatu baregwa ibyaha byo gushaka gutorokesha umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Kuri inshuro byari byitezwe ko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Ese iri subikwa ryatewe n'iki? Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabibajije umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa. Yarusubitse kubera ko umwe mu baregwa witwa Joel Ngayabahiga atari yarabonanye n'umunyamategeko umwunganira Maître Pierre Celestin Kubwimana. Eric, abo bagabo bose baregwa muri dosiye y'umuhanzi Kizito Mihigo wabashije kubabona mu rubanza? Venute kubera icyorezo COVID-19 haburanishijwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bw'iyakure. Bari muri gereza ya Mageragere iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali i Nyarugenge. Bose uko ari batatu bari bambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa. Mbese ubundi baregwa ibihe byaha? Uhereye ku witwa Harerimana Innocent araregwa icyaha cyo kuba ikiso mu kwambutsa no kwambuka aca hatemewe n'amategeko. Yabwiye umucamanza ko atatemera, ndetse abandi barimo Nkundimana Jean Bosco ndetse na Joel Ngayabahiga no baregwa icyaha cy'ubwinjiracyaha ku cyaha cyo kwambutsa no kwambuka baciye ahantu hatemewe n'amategeko ndetse no gutanga indonke cyangwa ruswa. Abo bombi rero icyo cyaha cyo kwambuka cyangwa kwambutsa banyuze ahantu hatemera amategeko baracyemera, ariko bakahakana icyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa. Haba hasobanuwe se ibyo gushaka gutorokesha umuhanzi Kizito Mihigo? Venute ntabwo byasobanuye kubera ko umucamanza yahise asubika urubanza, ariko nkurikije uko nzi dosiye y'aba bagabo nakubwira ko ubu Ngayabahiga ari mukuru wa Nkundimana, ariko ba nyina nibo bavukana. Ubwo ni ukuvuga ngo umwe ni mukuru wundi. Noneho ukuntu babisobanura, Nkundimana yari umukozi mu buryo budahoraho wa Kizito Mihigo amufasha mu turimo dutandukanye two mu rugo. Ubwo rero niwe uvuga ko yashatse Ngayabahiga kubera ko Ngayabahiga avuka cyangwa natuye i Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata. Niwe wagombaga gutegura inzira y'aho bagombaga kunyura. Niba warabonye amafoto yashyizwe hanze bakimara gufatwa, uriya mugabo witwa Jean Bosco yari afite Bibiliya mu ntoki ari no kumwe na Kizito Mihigo n'uriya musaza witwa Ngayabahiga. Ni ukuvuga ngo rero Harerimana wavuga ngo yinjira amate. Harerimana bivugwa ko ari we wari umushoferi wagombaga gukodesha imodoka ikabajyana, ariko nanone akavuga ko yari inshuti magara ya Kizito Mihigo, kuko muri dosiye handitsemo ko Kizito Mihigo muri Nyarugenge, muri gereza ya Nyarugenge barafunganywe Kizito Mihigo amwigisha gucuranga. Kizito Mihigo agifatwa, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwavugaga ko yafatiwe mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Hari ibisobanuro by'uburyo bageze aho i Ruheru? Ibisobanuro nihuse gatoya, nk'uko nari maze kubikubwira. Harerimana niwe uvuga ko yagombaga kubatwara mu modoka, kandi ngo yanabatwaye abageza aho ngaho i Ruheru. Ariko noneho bageze i Kibeho ku munsi bari basezeranye ko bagomba kugerayo, ngo bwabiriyeho biba ngombwa ko barara i Kibeho. Bukeye rero nabwo bakerererwaho gatoya, niko kugera i Ruheru bwabakereyeho. Inzego z'umutekano zirabafata, ariko bikavuga ko ari abaturage babatungiye agatoki kugira ngo inzego z'umutekano zibafate, kuko bari bagiye ngo kwambuka bajya mu gihugu cy'u Burundi. I Ruheru bavuga ko hari habura gatoya kugira ngo bagere mu Burundi. None urubanza rwimuriwe ku ihe tariki?
umucamanza yatangaje ko nyuma y'uko umunyamategeko wunganira Ngaya Bahiga abonana n'uwo yunganira, urubanza ruzakomeza ku itariki ya 13 z'ukwezi gutaha kwa karindwi. Eric Bagira ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye nanjye Venuste. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane, impunzi z'abarundi zigera ku 100 zo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira muri Kivu y'Epfo zakoze imyigaragambyo yo gusaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuzifasha gutaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Izi mpunzi ziganjemo izimaze amezi 3 zivuye mu nkambi ya Rusenda, Murongwe ndetse n'izimaze iminsi muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira, aho zikambitse ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi, zabwijwe Ijwi ry'Amerika impamvu yatumye zikora imyigaragambyo. Twebwe igituma twaje mu myigaragambyo hano nuko tumaze amezi arenga 3 bamwe ngaha turi mu Kavimvira batwara abagenzi bacu, abandi nabo baduheze badutwara mugabo batuzaniye ko yani makomva arenga yo mu Rusenda. N'ubu bavuga yuko bakimena abandi tukigore ngaha, twebwe ntibatugaburira, abo mu Rusenda bo barabagaburira. Bakavuga tubabaje ko kwese dutwara abandi bagenzi bacu baducako, bavuga ati mwebwe ntimuzwi muzogumira hanyene nibe mwizanye. Nahimana Keve na Manirakiza Dieudonné bara ku mupaka ahari izi mpunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko hase na leta ya Kongo byari bikwiriye guhagurukira ikibazo cyabo bagatahukanwa kuko bugarijwe n'inzara. Ubwo bugari bwabo ntabwo turonka, ayo manjegeri yabo ntabyo turonka, twiyunguruje ngo tugiye guhiga akaraka tuca dufatwa tugapfungwa, abandi tugakubitwa, abamama bagafatwa ku nguvu. None nako karaka kamagaraviyo bene ko bahakanye ngo kamani mafuniko kamani mafuriko ibyabaye byayo ngo turiko turonona amazingira yabo. Rero twebwe ikiyumviro twafashe nk'abantu, twafashe ikibazo cyuko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu Burundi yo twavuye, tukagenda gupfuma dutesekera iyo kubera nshaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye. Twideparashe tugashikana mu kigo bariko baratubwira ko bagire badujabukane Burundi, tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwa abo bantu. Twebwe rero duca turayabura, tumaze kuyabura abacu baciye baducako amakomba ashika 5 yose araheza ducako kugira dufungure. Tuja mu igaraviye kwikorera igaraviye dukorera amahera ijana nita tujeore ikintu nipfuza. Leta yacu y'u Burundi ni leta mvyeyi, leta nkozi. Ndasaba yuko leta y'u Burundi yo dufasha idukura hano ku mupaka twamaze kuza, n'abana bariko baradupfira ko n'inzara, badufashe natwe batujane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera aya magorwa turayarambiwe. Niyonzima Pascal nawe amaze amezi 3 avuye mu nkambi ya Murongwe ariko buri uburyo atahukanwa. Ubuzima tubayeho twebwe nta buzima dufite hajya, twebwe twahaje batubwira bacu batujana, mugabo usose ugiye kurondera ratio we baragufata bakagufunga atashuzira na kimwe. Hama abaje rero bavuye bazanywe n'amabato bagasha babandika bakaba aribo bagenda, natwe dufise amafomo kandi ntatwandike ngo tugende, bakaba batubwira ngo mwarezanye ntubasabe ngo irasiyo ngo baraguhirasiyo oya nibaguha n'ikintu na kimwe, we kuva ku mazi kuri byose nta na kimwe baguha kubera ngo warizanye ushaka gutaha iwanyu no gutaha ntutahe. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira Bwana Dominico Kaleko avuga yuko impamvu badacura izi mpunzi zakoze imyigaragambyo ari uko zitujuje ibisabwa kugira ngo zibe zasubizwa i Burundi, kuko muri izi mpunzi hari zivanye mu nkambi ya Rusenda n'iya Murongwe zikaza guhungukira mu Kavimvira. Muri iyi minsi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hamwe na ASE bivuga yuko birgungura impunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe ziri muri territoire ya Fizi. Vedaste Ngabo ku bwarajijwe Ijwi ry'Amerika Uvira mu Ntara y'Kivu y'Epfo. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri iyi tariki ya 29 y'ukwezi kwa kane, abarundi baribuka imyaka 49 ishize umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu Ndizeye yishwe. Yabaye umwami w'u Burundi mu mwaka w'1966 asimbuye se Mwambutsa wa kane. Yakuwe ku butegetsi na Kapiteni Michel Micombero nyuma y'amezi 3 gusa yimye.
Ntare wa gatanu yapfuye yishwe mu mwaka w'1972 mu buryo kugeza ubu butarasobanuka nk'uko bivugwa n'abakomoka ibwami mu Burundi. Aho mu muryango we barasaba ko habaho iperereza ukuri ku rupfu rwe kukamenyekana. Abo barimo Madame Agnes Nindorera uri Bujumbura mu Burundi, igikomangoma Ildefonse Rugema na Ciza Remy Muhirwa, uyu akaba ari umwuzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane, akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu Ndizeye. Mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo baragaruka kuri ico cyifuzo ku iperereza ry'urupfu rw'umwami. Uyu ni Madame Agnes Nindorera. Murabona yuko yamugwi ukudoza ukuri no kunywanisha abarundi wagiyeho hamaze kuba ry'amasezerano y'ukuzana amahoro no kunywanisha abarundi mu bihumbi 2000. Ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo cyaje vuba yo kugira ngo bashireho uwo mugwi byarafashe ikiringo. Hanyuma twebwe novuga yuko icyo tugiye kugisaba ubunyi kubera bavyuka ko higeze kuba abantu bavuga ngo habitoza bararungika imigwi y'abantu babaza novuga ku serengeta gusa kugira afuye ahantu hari harerekanywe ngo yuko ariho bashinguwe umwami Ntare. Igituma uko kuri tukurondera ni kubera icyo kibazo cagumye kiri mu mwijima cyane. Jewe nibuka yuko kamenyesha amakuru nagiye kuraba umuvyeyi wiwe baramparaye akambwira ingena umwana we yashitse Igitega akagemura kenshi muri prison, bakamubwira bati turavyakira turayimishikiriza mugabo we n'ugende. Bisigura ko yagumye agemura kenshi yitwa kagemura umwana we wafunzwe kandi bari baramaze kumugandagura. Rero ivyo byose n'umunsi byo tuvuga n'ibyo umwe wese ashobora kuba yarasomye yoba yarumvise cyangwa yoba yarabonye. Bisaba rero yuko haba isesengura rikomeye ikozwe n'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira ngo baze banywanisha abarundi bose, abahutu n'abatutsi, ariko kandi nabo bo mu nda y'ingoma, kuko nabone ivyabaye byarabahitanye byarabaciye ko umvise ko bavuze ko hariho abari kumwe na Karoli Ndizeye igihe avanye Uganda aza i Burundi. Muvyara we muhungu wa Biha numva nawe yari uwo mu nda y'ingoma, ariko na muri ujya wicaye abwabaye itariki 29 z'ukwezi kwa 4/72. hari abantu benshi bakomoka mu nda y'ingoma abo ngaho i Burundi bitwa Abaganwa bishwe nabone. Ikiretse ko bishwe byakurikiye nuko bagiye baratotezwa, bamwe barapfuye abandi barahunga. Ivyo byose twari dukeneye ko bitozwa neza, hanyuma bakavuga rero nuko kuntu umwana w'umwami Ntare wa gatanu yagandaguwe, akagandagurwa hari Repubulika mugabuka uko kuri kuje hejuru ubutungane nibukore ngo hamenyekana bamwishe niyo bamushinguye. Uretse twifuza kumenya uko kuri cyane cyane iyo bamushinguye cyangwa bamutaye, sinovuga ngo baramushinguye kuko ivyo turondera no kugira ngo batore ibisigi vyiwe hanyuma ashinguranwe iteka nk'umwami w'u Burundi, mbere haboneke n'ikigabiro kuko urabona niko vyamye hakiri intwaro ya cami ari umwami wose ari ikigabiro. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga twatumiye abakomoka mu nda y'ingoma y'ibwami i Burundi bari kubavuga ku kugene Ntare wa gatanu Ndizeye yagandaguwe mu mwaka w'1972, bakaba bavuga ko yapfuye mu buryo budasobanutse kandi ko ibimwerekeye vyerekeye urupfu rwiwe byagumijwe mu mwijima. Bakaba bariko basaba inzego za leta mu Burundi, basaba umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira severe kogira itohoza kubijanye n'urupfu rwiwe. Kumwe na Madame Agnes Nindorera ari mu bashinze ishirahamwe Fraternité Ishaka ari Bujumbura mu Burundi. Ildefonse Rugema umuganwa wo mu nda y'ingoma ayoboye ishirahamwe rishira imbere ubuyobozi n'imikorere y'intwaro y'ubwami Ligue Monarchique Burundaise ari
mu Bwongereza na Ciza Remy Muhigwa ayoboye komite umugwi ku kirimba w'abaganwa bari mu Bubirigi komoka bari mu gihugu cy'Ububirigi no mu Buholande umwuzukuru kuri nyina w'umwami Mwambutsa wa kane akaba n'umwishwa w'umwami Ntare wa gatanu Ndizeye. Ngaruke kuri Ile-de-France, iyo komisiyo muramaze kuyandikira, muramaze kuvugana n'abayigize hamwe na leta kuri iyo dosiye, bababwira gute idosiye kugira iryo tohoza musaba? Ego nobanza kuvuga yuko kuvyerekeye gutangura kugira itohoza ryo kumenya aho bataye umwami Ntare wa gatanu ari ibintu twatanguye kuva kera. Ndibuka yuko twabitanguye mu 2001 na 2002. Ico gihe twarakoranye n'iradiyo yitwa RPA. Murazi yuko ariyo yahavuye isohora itohoza risobanutse ry'ingene umwami Ntare wa gatanu yakuwe hanze agategwa imitego akaza mu Burundi akicwa, abantu b'abanyororo bitwa yuko bamutaye bakatangura kuvuga ingene ibintu vyagenze. Iyo toza RPA yarabikoze, nibaza yuko ari ikintu gikomeye iyo severi yofatirako kuko niko vyagenze. Hanyuma najewe ngaha mu Bwongereza naje naragize itoza mfatiye ku muntu yari umuhanuzi mukuru uwahoze ari umukuru w'igihugu c'Ubuganda Idi Amin Dada, umwongereza yitwa Robert Astor. Urumva umwongereza nasanze tubana hafi ya Homba. Hanyuma rero kubera ari we yarajejwe ibintu vy'indege mu Buganda ico gihe Ntare wa gatanu bamutega imitego, urumva naragerageje kumushikira turayaga wari mu 2012 mu kwezi kw'icenda. Mugabo ntiyanyishuye neza ko yari amaze gukura, yari amaze kugwara indwara zo kwibagira. Hanyuma rero ntiyashoboye kumpa inyishu nari niteze. Ego rero hanyuma rero aho novuga ingene twagiye turagira amatohoza. Mugabo muribuka no mu 2012 naho nyine yuko nk'uko mushikashunye Agnes Nimbora yaje kubivuga, habaye abantu baza kurondera aho boba barataye umwami Ntare wa gatanu. Izo n'amatoza yagiye araba. Mugabo ico twovuga iki si kibazo c'uko araba abaganwa umuryango w'umwami Ntare wa gatanu wonyene ufatiye mbere ngo ushire ico kibazo imbere. Ntare wa gatanu yari umukuru w'igihugu nk'abandi bose. Urumva leta niwe ufata iya mbere ikanafasha kurusha, kuko ukudahana twebwe dufatira